damages due to ongoing hostilities. And in August, a ship carrying 1,200 tons of aid departed from Limassol, Cyprus, and further shipments will continue. I would like to thank Cyprus in particular for their efforts. And I agree with you, it's not enough. It is not enough. We need to do more. I also have led a full review of Israel's compliance with Article 2 of our association agreement. We drew up an inventory of possible options to pressure the Israeli government to change its course of action. The Commission then followed with a proposal to suspend parts of Horizon, but there is no required support for that yet. And I note that this is a qualified majority decision. While there was support for these steps, there is no unity on what should come next. Now we have a statement of famine in northern Gaza. There are major safety and security concerns for international humanitarian staff, which hinder efforts to distribute aid. Trucks are looted and aid is not distributed properly. War continues, including now in Gaza City. And so I ask you, what more can we do? Honourable members, I believe we must continue diplomatic efforts with the Israeli government because we cannot get anywhere if we do not talk. In my contacts with the foreign minister, I've consistently raised the restrictive requirements for international NGOs to register. He has informed me that the deadline for registration was now extended to December. Now we uphold European values internationally. How we uphold until member states share and the constant supporter of Palestinian Authority. And this is not the time to point fingers, but to unite for solutions. And there are many places where we do agree. We all agree on the diagnosis and on the goals. End the suffering, end the conflict, and secure the release of all hostages. Yesterday's attack in Jerusalem underlines the incredible dangers facing both Palestinians and Israelis. Aggression breeds more aggression and radicalization. If there was a military resolution, the war in Gaza would have long been over. And now we must summon the political will to agree on a European way forward, and I call on the European Parliament's support in this endeavour. Member States' actions are crucial, but only our unity can have amplified effect. Thank you. Thank you very much. Our first speaker on behalf of the political group here for EPP is Antonio López Istúriz White. Muchas gracias, presidenta. Alta representante. La situación que estamos viviendo en Gaza, Israel, es insostenible y requiere de este Parlamento una respuesta firme, serena y responsable. La prioridad debe ser siempre la protección de las vidas humanas y el respeto al derecho internacional. No podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se convierta en un instrumento de confrontación política dentro de la Unión Europea, como sucede y está sucediendo, y lo veremos en este Parlamento en la resolución, desgraciadamente. Mientras un atentado terrorista en Jerusalén ha arrebatado la vida a 6 civiles, entre ellos un ciudadano español, no solo se condenaba, sino que además en mi país se anunciaban medidas que, lejos de favorecer la paz, corren el riesgo de debilitar la lucha contra el terrorismo y de aumentar la inestabilidad de la región. Ya no puedo negar, como hacía antaño, pecando tal vez de cierta ingenuidad, que no hay antisemitismo en Europa cuando veo a ciudadanos judíos que nada tienen que ver con las políticas del Gobierno de Israel perseguidos en la Vuelta Ciclista de mi país, en bares, en restaurantes o en aviones. Se me hiela la sangre. Empiezo a ver que la historia se repite. Nuestro deber aquí no es defender a gobiernos ni legitimar narrativas unilaterales. Nuestro deber es defender a las personas, a los rehenes que permanecen en manos de Hamas, a los niños y mujeres que sufren en Gaza y a quienes Israel y Cisjordania viven bajo el miedo constante a la violencia. La Unión Europea tiene una responsabilidad de actuar como mediador honesto, con coherencia, unidad y determinación. La paz, la dignidad y la prosperidad para israelíes y palestinos no serán posibles si no dejamos atrás los discursos de odio y apostamos por la reconciliación y la convivencia. Muchas gracias. The next speaker on behalf of S&D is Yannis Maniatis. 2 minutes, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γάζα.
Η ανθρωπιστική καταστροφή και η πείνα δεν είναι φυσικά φαινόμενα που τυχαίνει να συμβαίνουν. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την πείνα ως όπλο και, όπως αναφέρει και το ψήφισμά μας, να διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμα και γενοκτονία, για να παραμείνει στην εξουσία. Κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν ενάντια σε αυτή την απάνθρωπη πολιτική. Είναι πλέον φανερό ακόμα και στους πιο δύσπιστους ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη. Δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία που θα σταματούσε τον πόλεμο και με την οποία θα επέστρεφαν όλοι οι όμηροι στους αγαπημένους τους. Μόνος στόχος είναι η απόλυτη καταστροφή της Γάζας και η εκδίωξη του πληθυσμού της. Άλλωστε, η ενεργοποίηση παρά τις διεθνείς αντιδράσεις του σχεδίου επικισμού Ε1 προσβλέπει στην ουσιαστική διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και τον ενταφιασμό της λύσης των δύο κρατών. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να παραμένουμε άλλο σιωπηλοί. Την Πέμπτη πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ψήφισμα, το οποίο πρώτον θα ζητάει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την άμεση πάυση των εχθροπραξιών. Δεύτερον, θα καταδικάζει ξεκάθαρα τη χρήση της πείνας στη Γάζα ως όπλο και θα καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα την ελεύθερη πρόσβαση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας. Τρίτον, θα ζητάει το άμεσο πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έδειξε ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέταρτον, θα ζητάει τον άμεσο τερματισμό των επικισμών και την επιβολή κυρώσεων σε όσους συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Και πέμπτο, θα στηρίζει στην πράξη τη λύση των δύο κρατών και την αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης. Αγαπητοί συνάδελφοι, την Πέμπτη πρέπει να αποδείξουμε ότι ως Ευρώπη στηρίζουμε το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού. Κρίνεται η αξιοπιστία μας, κρίνεται η ανθρωπιά μας. Σας ευχαριστώ. The next speaker is Antonio Tanger Correa for PFE, please. 2 minutes. Madam Chair, Madam Kallas, well, everybody speaks about Israel and the surrounding problems. Today I'm going to speak about Hamas, the other side, because the conflict has two sides. Hamas is a terrorist organization recognized by all countries represented here. Hamas must be held accountable if it refuses to release hostages and shoot them at point blank in a cold way, and refuses to disarm and deliberately steals and blocks food aid meant for civilians. Hamas is not a partner for peace, it is an obstacle to peace. All countries, nations, or institutions that provide Hamas with manpower, weapons and money should be considered as terrorism supporters. And let's say one thing here. If they want the war to end tomorrow, you just release the hostages and put the weapons down, and in 24 hours there will be no more war in Gaza, I can guarantee you. The other thing is recognizing the Palestinian states. Very nice. What are you going to recognize? The Gaza Strip, the West Bank, where the most corrupt government takes over, and they don't have a geopolitical continuity. They hate each other. Abu Mazen is hated as Netanyahu by the Palestinians. Now, one thing is, if you want to create a state, you must have elections, you must have a parliament, and you must have a government. And who's going to be the government? Hamas or its proxies. I leave this thought with you. The other thing is Jordan. 60 to 70% of the people living in Jordan are Palestinians. Remember the Black September in 1970, and once you give them the statehood, they will say, we national Palestinians, we want to be in this country because it's our country. It means to destroy Jordan. Thank you very much. Speaker on behalf of ECR is Bert-Jan Ruyssen. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, aan ieder die vandaag ook alle schuld weer bij Israël legt, zou ik willen vragen, bent u soms 7 oktober vergeten? En wat eraan vooraf ging, de jarenlange regen aan raketten en brandballonnen vanuit Gaza op Israël. En de missie van Hamas,
totale vernietiging van Israël. Nee, ik zeg niet dat Israël geen fouten maakt. Maar als we het zicht verliezen op het moorddadige karakter van Hamas, gaan wij in mijn beleving totaal verkeerde keuzes maken. Dan gaan we oplossingen aanreiken die helemaal geen oplossingen blijken te zijn. Bijvoorbeeld een Palestijnse staat erkennen, terwijl dat Hamas alleen maar langer in het zadel houdt. Zo komt er, beste collega's, echt nooit vrede. Wie echt vrede dichterbij wil brengen, concentreert zich op 3 dingen. Onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars, ontmanteling van Hamas en 3, royale humanitaire hulp aan en bescherming van de burgerbevolking in Gaza. En zeker, Israël heeft daarbij een zeer grote verantwoordelijkheid. Maar sancties tegen Israël, dat moeten we in mijn beleving echt niet willen. Daarmee geven we een verkeerd signaal af. Ik kan dat niet anders zien dan een indirecte steunbetuiging aan Hamas niet doen. Dus, dank u wel. The next speaker on behalf of the Greens is Willy Zervendahl. Oh, sorry. Sorry. It was my fault. Renew, Hilde Woutmans. Sorry. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. We hebben hier al wat partijen juist gehoord. Ik hou mijn hart eigenlijk vast voor de onderhandelingen deze namiddag. Als ik juist mijn voorganger hoor spreken, alleen focussen op 7 oktober, alleen focussen op wat de terroristische organisatie Hamas heeft gedaan, maar zonder natuurlijk te kijken naar de daden van Israël, dan gaan we er niet komen, collega's, namiddag. En ik doe echt een oproep. Ik zal straks de onderhandelingen leiden tussen alle partijen. Het is de eerste keer dat de Verenigde Naties officieel een hongersnood heeft uitgesproken over Gaza. En niet zomaar een hongersnood, maar een door mensen veroorzaakte hongersnood. Meer dan 132.000 kinderen dreigen te sterven, terwijl die voedseltrucks, en we zien die beelden, door mensen worden tegengehouden. Burgers worden doodgeschoten omdat ze aanschuiven voor een stuk brood. Dat is geen tragedie, collega's, dat is een misdaad. En ik wil dat Europa niet langer medeplichtig is door toe te kijken. En mevrouw Kaja heeft al heel veel dingen gedaan. Heeft meer gedaan, denk ik, dan al uw voorgangers. Maar ik ga hier toch eens opsommen wat ik vind dat er dringend moet gebeuren. 1. Open alle grensovergangen nu. Ongehinderd die hulp binnen. Hamas moet vandaag dringend alle gijzelaars vrijlaten. Leg sancties op, collega's. En aan de Israëli's die de wet overtreden. En aan de terroristische organisatie Hamas. En aan de Israëlische ministers die de wetten met de voeten treden. Stop alle wapenexporten die oorlogsmisdaden aanwakkeren. Een paar seconden nog. Erken de Palestijnse staat. Dat is het enige wat kan om naar die 2-staten-oplossing te kunnen komen. Collega's, ik reken op jullie goedwil om namiddag gezamenlijk 1 resolutie te bekomen. You had 1 minute. Please talk the next time to your 1 minute 30. Please back next time to your group leaders to get more speaking time. It's not up to us. So the next speaker is Willy Zervendahl. Thank you, Chair. I'm going to speak in Danish. Jeg er altid så imponeret over de her debatter, over at det ekstreme højre ikke med et enkelt ord er i stand til at omtale den smerte, man udsætter det palæstinensiske folk lige nu. Det, der sker, er, at Israel straffer et helt folk for terroristernes uhyrlige handlinger. De bruger sult som våben, de tæppebomber hospitaler, teltlejre og skoler. De skyder børn, de sulter børn, de bomber børn. Intet af det her kan undskyldes med hverken bibelcitater eller selvforsvar. Og derfor har EU-landene og EU et meget stort ansvar for at stoppe de krigsforbrydelser, der foregår. Det er pinligt, at vi ikke er i stand til at stille dem til ansvar. Vi har indflydelse, og jeg synes, vi skal bruge den langt bedre, end vi gør det nu. Og derfor er det nødvendigt at sanktionere som det ene, men det er også vigtigt som det andet at suspendere den handelsaftale, som er det virkelig stærke middel, vi har til at lægge pres på Israel. Der er jo ingen tvivl om, at Israel bryder menneskerettigheder og alle humanitære love. Vi har et utal af internationale retssystemers ord for, at det, der foregår,
er forbrydelser mod menneskeheden. Det er det ikke kun i Gaza, det er det også på Vestbredden. Jeg tror stadig på en tostatsløsning med et internationalt anerkendte grænse fra 67, at det er den eneste holdbare løsning for begge folk. Men det kræver, at vi først sikrer palæstinensernes ret til at overleve. Og hvis man går ind for en tostatsløsning, er det i sagens natur, at man også anerkender en palæstinensisk stat. Tak. Thank you very much. The next speaker is Manon Aubry on behalf of the left. 700 jours. Il vous aura donc fallu 700 jours de génocide à Gaza pour qu'il y ait enfin une résolution au Parlement européen. Pendant 700 jours, la plupart des groupes ici ont refusé chacune de nos demandes et ont préféré fermer les yeux sur le pire carnage humanitaire que notre siècle ait connu. Et ce n'est que par l'abnégation de notre groupe de la gauche, qui n'a jamais rien lâché pour le peuple palestinien, qu'enfin le Parlement se saisit de la question. Il aura donc fallu attendre que l'ONU déclare l'état de famine et dénonce la rhétorique génocidaire de Netanyahou, que des bombes israéliennes visent des distributions humanitaires, que plus de 60 000 civils, dont 30 000 enfants, soient lâchement assassinés, que plus de 200 journalistes soient tués, que Benjamin Netanyahou étende son projet génocidaire à la Cisjordanie, pour que ce Parlement se saisisse enfin du génocide à Gaza. Mais que les choses soient claires, nous ne nous contenterons pas de vagues condamnations, nous voulons des actes. Madame Kallas, qu'attendez-vous pour décréter un embargo strict sur l'envoi d'armes alors que des pays comme la France en ont livré un nombre record? Qu'attendez-vous pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël alors que votre propre commission a reconnu que les droits humains étaient violés? Qu'attendez-vous aussi pour offrir la protection diplomatique à la flottille de la liberté attaquée cette nuit par drone alors qu'elle est en route pour briser l'embargo humanitaire à Gaza? Et je veux dire ici solennellement, ces centaines de membres de l'équipage démontrent qu'ils ont 1000 fois plus de courage que vous, Madame Kallas, et que vous, les dirigeants européens. Les Palestiniens ne pourront pas attendre 700 jours supplémentaires de génocide, tout simplement parce qu'ils ne seront plus là pour être sauvés. Ils n'ont plus d'abri où se protéger des bombes, plus d'hôpitaux pour sauver leurs blessés, plus de pain pour se nourrir, plus de journalistes pour rapporter leurs martyrs, plus de terre pour inhumer leurs dépouilles et plus de larmes pour les pleurer. Ils n'ont plus rien, mais vous, Madame Kallas, vous, dirigeants européens, vous qui avez tout ça, vous perdez une chose qu'ils ont encore, vous perdez votre morale et votre humanité. L'histoire vous regarde, agissez, sinon il sera trop tard. Der nächste Redner, stellvertretend für die ESN, ist Alexander Sell. Eine Minute. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat die Europäische Union über 1,6 Milliarden Euro an Gaza gezahlt. Deutschland hat noch mal 1 Milliarde draufgelegt. Ohne deutsche Steuergelder könnten sich die Palästinenser nicht ernähren. Das war aber schon vor dem Krieg so. In Gaza wird nämlich nichts produziert. 2/3 der Lebensmittel müssen importiert werden. Die Hilfsleistungen von der EU haben in Gaza zu einer beispiellosen Bevölkerungsexplosion geführt. Im Jahr 2000 lebten dort knapp über 1 Million Menschen. Heute sind es 2,3 Millionen, eine Verdopplung in nur 25 Jahren. Nirgendwo sonst auf der Welt wächst die Bevölkerung so rasant wie in Gaza, trotz Krieg. Jede Frau bekommt zwischen 3 und 4 Kinder. Ich muss sagen, ich bewundere die Palästinenser für ihren Kinderreichtum. Ich will aber, dass wir uns diesen Reichtum auch leisten können. Deshalb müssen wir die Hilfszahlungen stoppen, weil deutsche Steuergelder deutschen Familien dienen sollen. Ich will, dass junge Europäer sich wieder trauen, eine Familie zu gründen. Wir müssen in unsere Zukunft investieren und nicht in den Babyboom in Palästina. Blue card or... The next speaker is Hildegard Bentele. 1 minute. President, dear Vice President, dear colleagues, after more than 700 days of war, Israel and Gaza may be entering the final phase. The complete defeat of Hamas military wing and hopefully the liberation of the last 20 hostages, including at least 7 Europeans. The EU has no boots on the ground, no role in the ceasefire talks, and no seat at the table for Gaza's political future. But we do have a responsibility where we can act, and this is improving the humanitarian situation. More aid is needed.
Humanitarian zones must be real and all actors must cooperate. Politically, we must set clear boundaries, no deportations, no annexations, no new settlements, but a chance for a terror-free and prosperous Palestinian state. And finally, we should help Israelis and Palestinians rebuild trust, something we as EU know from our own history of peace after war. Do you accept the blue card from Mr. Sieper? Mr. Sieper, 30 seconds. Thank you, Mr. President. I would also like to react on the answer of Ms. Bentley in accordance with our rules of procedure. Thank you, Ms. Bentley, for accepting the question. I've been following your position on the situation quite close, and I also saw that you visited the German-Israeli Summer Festival in Berlin just a few days ago. I take that your support for Israel stems from the right of Israel to exist, which is enshrined in our German national ideals. And I'm just wondering, in your opinion, does this also include the necessity to protect Israel from its internal enemies and not only its external enemies? Ich würde darauf jetzt auf Deutsch antworten. Dafür stehe ich, dass wir eben anerkennen, dass die Israelis eine Demokratie sind, in der sie ihre Regierung wählen, in der sie ihre Entscheidungen treffen. Und insofern tue ich mich auch schwer, was ja hier viele im Raum tun, die Militäraktion in Gaza-Stadt zu kritisieren. Denn wir haben keinen besseren Rat sozusagen. Militärisch habe ich von keinem Verteidigungsminister. Sie sagen, man kann die Krise nicht militärisch lösen. Das steht im Raum sozusagen. Die Israelis lösen diese Krise jetzt militärisch, indem sie die letzten Zellen der Hamas beseitigen. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Ansatz, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir wirklich eine Zukunft ohne den militärischen Arm der Hamas haben. Und insofern sage ich nur, sind wir hoffentlich bald am Ende. Wir sind schon bei 40–50% von Gaza-Stadt. Und ich hoffe eben, ja, dann höre ich eben jetzt auf. Vielen Dank. Eine weitere Reaktion, Herr Sieper, geht nicht, weil die Rules of Procedure das nicht hergeben. Blue Card ist Blue Card. And now we come to the next speaker, Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidenta. El aluvión de palabras sobre Gaza no es solo un gráfico ejemplo de potencia política, es que se está convirtiendo en un obstáculo para la acción, en una coartada para la inacción. Hay que romper este círculo vicioso y pasar de la mera descripción del horror a su calificación política y jurídica y a la atribución de responsabilidades dentro y fuera de la Unión Europea. Hay que abandonar el lenguaje de madera y, algo muy importante en política, llamar a las cosas por su nombre, sin jerga diplomática. Intentémoslo en la resolución de hoy. Porque esta notoria falta de credibilidad ya no es solo algo que sufriremos por décadas en nuestra relación con el sur global, ya está afectando a los ciudadanos europeos. Y no me refiero solo a los manifestantes, a cualquiera que mira un telediario con esas imágenes que no se emiten en la televisión pública de Israel. Nombrar al mal moral es necesario. Recordemos el aviso de la banalidad del mal de Hannah Arendt y decir las cosas por su nombre también. Por eso nuestra propuesta incluye la expresión genocidio, se señala a las autoridades israelíes como responsables de crímenes de guerra, se pide la suspensión del acuerdo, se piden sanciones, embargos, el reconocimiento de Palestina y la liberación de los rehenes. Gracias. Thank you very much. I would like to explain why I didn't allow the question and answer and question and answer. It's because we are running strictly out of time. We are already with a huge delay from the first debate, and as we have a guest at 12 o'clock, we have to stop in time, and that's the reason why I allow blue card, but not a second blue card to the same question like it is foreseen. It's the same with the catch the eye. I closed the catch the eye because we are already late. And now I give the floor to Fabrice Leggeri from PFE. Depuis plus de 700 jours, 48 otages sont détenus par le Hamas, 48 vies suspendues, la moitié présumée morte, l'autre toujours retenue. Des visages que l'on oublie trop vite, des cris que personne ne doit ignorer. Et que fait l'Europe? Elle parle. Elle parle beaucoup, mais dans le vide. À l'image du roi Lear de Shakespeare, elle manie les grands discours, mais n'agit jamais pour sauver ceux qui en ont besoin. L'Europe se veut puissante, mais elle est en réalité fantomatique. Pendant ce temps, la famine progresse à Gaza.
Oui, il faut venir en aide aux civils, mais sans jamais renforcer une organisation terroriste. Or, l'Union européenne distribue des millions d'euros et vote des résolutions sans contrôle, sans résultat. Tandis que d'autres prennent des initiatives concrètes, l'Europe se ridiculise par son impuissance. On nous parle encore d'une solution à 2 États. C'est un horizon de long terme que nous ne rejetons pas. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un tel projet conduirait à un État Hamas, c'est-à-dire un État terroriste. Tant que cela perdure, la paix restera une illusion. La politique, ce ne sont pas les mots, ce sont les actes. Des actes pour libérer les otages, des actes pour protéger les innocents, des actes pour garantir la sécurité d'Israël. Merci, Madame la Présidente. Grazie Presidente, Alta Rappresentante. A Gaza la sofferenza della popolazione civile e la prigionia degli ostaggi gridano al mondo: questa guerra deve trovare assolutamente fine. Bisogna individuare a più presto percorsi di pace, ma sappiamo anche che la pace non si costruisce con lo slogan. Occorre sicurezza per Israele, libertà e dignità per i palestinesi e il coraggio di una nuova narrazione che non alimenti odio e disumanizzazione, come ha ricordato il patriarca latino di Gerusalemme. Per Fratelli d'Italia la linea è chiara: sostegno al diritto a Israele a difendersi dal terrorismo, ma richiesta altrettanto ferma di proporzionalità e di tutela del popolo palestinese e di corridoi umanitari. Inoltre non possiamo tacere di fronte alla sofferenza delle comunità cristiane, colpite anch'esse da questa spirale di violenza eppure fondamentali nell'equilibrio della regione. L'Europa non può e non deve limitarsi a fare proclami. Si ha il dovere di agire. L'Italia ovviamente farà la sua parte, perché solo 2 popoli, 2 Stati, liberi e sicuri, possono aprire la strada a una pace duratura. Grazie. Thank you, President, High Representative and colleagues. Last month, Major General Haliva of the IDF said, for every 1 person killed on October the 7th, 50 Palestinians must die. A leak from the IDF last month also revealed a civilian death rate of 83%. International humanitarian law is clear. Civilians must never be a target of war. This is something that used to bother Israel. Back in 2002, the head of the legal unit of the IDF said, and I quote, "I was present when we diverted a missile because we saw that a target standing on a roof had picked up a child. We had one clear rule. We were all parents. We could never approve of killing children." And now we have 50,000, more than 50,000 children killed or injured in Gaza. This is something that Israel used to agonize about the legal and moral implications of civilian deaths. So I implore those who consider themselves true friends of Israel to recognise that this is no longer in any way defensible. Thank you. The next speaker is Hannah Neumann. Dear colleagues, famine has reached Gaza City. People are told to leave but have nowhere to go. Children are starving, families are bombed. And while Trump and Netanyahu dream of turning Gaza into Riviera, the European Union is paralysed by shameful infighting. While we debate, they create facts on the ground. And yes, it's above all the German government that blocks action in the Council. That is unacceptable. Because if we are serious about ending the suffering, about offering a real alternative to the Trump-Netanyahu alliance, we must stand united and with our regional partners and with the hundreds of thousands in Israel demonstrating for an end to this brutal war. The Israeli government has promised again and again to let in more humanitarian aid. Before the summer, High Representative Kallas, you announced another such deal, but people in Gaza are still starving. Isn't it time to suspend the EU-Israel Association Agreement then? For months, Israeli ministers have incited violence and pushed new settlements to bury a 2-state solution. Isn't it time to sanction them then? So instead of shouting at each other in here, let's unite behind a simple truth. From the river to the sea, all people should be free. Free from hunger,
free from bombs and missiles, free from hostage-taking and terror attacks, free from repression, anti-Semitism and racism, free to love, live and to raise their children in peace. Mark Botenga. Merci Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante. Chers collègues, s'il y a une chose qui est claire, c'est que la boussole morale de l'Europe aujourd'hui ne se trouve pas ici. La boussole morale se trouve chez les centaines de milliers d'Européens qui se mobilisent contre l'inaction et la complicité européenne, certains d'entre vous sans doute, avec ce qui est en cours à Gaza et ce qui est un génocide. C'est un génocide que tout le monde arrive à voir, sauf certains d'entre vous qui continuent à soutenir Israël et l'Union européenne qui continue à soutenir Israël avec des centaines de millions d'euros, avec des armes qui passent encore, des massacres qu'on soutient. C'est un peu genre quelqu'un qui rentrerait dans une école, dans un immeuble et qui dit « je vais buter tout le monde et après cet immeuble, je vais m'en prendre à l'école et après ce sera l'hôpital qui passe ». Et l'Union européenne qui vient dire ben voilà, vous voulez un fusil encore, vous avez besoin d'une balle pour qu'on vous aide. C'est ça aujourd'hui. Madame Kallas, vous avez dit que vous avez beaucoup discuté avec les ministres israéliens et que vous avez trouvé un bon accord sur l'aide humanitaire avec des termes de référence. Vous aviez oublié de mentionner qu'il ne fallait pas la famine. Parce que depuis que vous avez eu votre accord, il y a la famine à Gaza. C'est ça votre responsabilité, Madame Kallas. Already spent all your speaking time. The next speaker is Lefteris Nikolaou Alvanos. Χωρίς τέλος είναι οι θηριωδίες του κράτους κατακτητή. Αμέτρητοι νεκροί, επιβεβαιωμένα πάνω από 63.000, 20.000 παιδιά. Να το Ισραήλ, ο στρατηγικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων που αναβάθμισαν τη συνεργασία. Η ισοπαίδωση, η προσάρτηση της Γάζας, η γενίκευση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, ο απάνθρωπος εκτοπισμός των Παλαιστινίων έχουν σκοπό έναν, να μην επιτρέψουν δημιουργία ανεξάρτητου, ελεύθερου, βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους, για να προωθηθούν τα σχέδια των ομίλων. Καταγγέλουμε την απαγόρευση εισόδου της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κάνει πλάτες στο Ισραήλ και να συνεργάζεται μαζί του και τώρα τάχα κόπτεται για το λοιμό. Η υποκρισία σας είναι προκλητική. Όμως οι λαοί της Ευρώπης εκφράζουν μαζικά αλληλεγγύη παρά την καταστολή. Εργάτες μπλοκάρουν στα λιμάνια Ισραηλινά πολεμικά φορτία. Απαιτούν να σταματήσει η γενοκτονία, η κατοχή, το μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, κάθε συνεργασία με το Ισραήλ. Απαιτούν αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. The next speaker is Sander Schmidt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, High Representative, commissaris, collega's. Oorlog is gruwelijk. Oorlogsmisdaden tegen journalisten, moskeeën, kerk en hulpverleners zijn onacceptabel. Niets ontzien de contra-guerrilla tegen terroristen die burgers als menselijk schild misbruiken, maakt echter nog geen genocide. We mogen het volkenrecht niet uithollen. Waar is uw bewijs van genocidale intentie? Israël levert voedsel, laat zieke kinderen via Eilat evacueren. Wie dan toch genocide blijft schreeuwen, bezondigt zich aan bloedsmaad, smerig antisemitisme. Dergelijke retoriek, gevoed door de moslimbroederschap, zet onze straten en samenleving in brand. Hamas, dat op 7 oktober een bloedige pogrom pleegde, heeft deze oorlog doelbewust over Gaza afgeroepen. Hun plan, burgerdoden voor politieke winst. En u geeft hen als beloning voortijdige erkenning van Palestina. De EU moet de vredesplannen van de Arabische Liga omarmen. Hamas moet uitgeschakeld, ontwapend, zich overgeven. Alle gijzelaars vrij, commissaris. Wederopbouw van Gaza, geen verdrijving van burgers. Laten we leren van de Emiratis en aan vrede bouwen. Dank u wel. Mr. Smith, do you accept the blue card from Mr. Botenga? 30 seconds. Okay. You have just accused us of the most horrible things. You should be ashamed. Let me ask you, what are your sources? The International Court of Justice has spoken about a plausible risk of genocide. The International Association of Genocide Scholars.
Amnesty International, Human Rights Watch, Doctors Without Borders, Palestinians on the terrain, Israeli NGOs, and even Israeli genocide scholars and Holocaust experts. So what are your sources? Who are you to deny the genocide? What is it, like, trust me bro? That's not going to work here, do better. Monsieur Botenga, dit is het typische linksextremistische discours als enkele wetenschappers een bewering lanceren dat dat de wetenschappelijke consensus is. Er is geen internationale consensus, er is geen uitspraak van het internationaal hof hierover. En nogmaals, waarom spreekt u niet over Sudan? Sudan. 150.000 doden in Sudan, 11 miljoen ontheemden, 26 miljoen personen in de acute voedselnood. Ik hoor niemand daarover. Het lijkt er altijd op bij u. No Jews, no news. Dank u wel. Mr. Smith, here is another blue card from Cecilia Strada. Okay. Thank you, Madam Chair. Sì, volevo anch'io tornare sulla parola genocidio. In realtà, prego. La Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio del 1948 è la base legale sulla quale noi osserviamo, leggiamo, confrontiamo con quello che accade a Gaza e in Cisgiordania e concludiamo, come tutte le organizzazioni che citava il collega Botenga, che è in corso un crimine di genocidio. One second, please. Is the wrong language? You can switch it up there on the... Maybe the volume. Okay. Perhaps start again. Ok, volevo dire all'onorevole che la base legale sulla quale noi, così come le organizzazioni che citava il collega Botenga, decidiamo che è in corso un genocidio, questa base è la Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio del 1948. Non sono pagine Facebook, è una cosa molto molto seria e sono descritti tutti gli atti e li confrontiamo con quello che sta succedendo a Gaza e in West Bank e il risultato è vengono commessi atti di genocidio. C'è anche l'intenzione di pulizia etnica espressa da ministri israeliani in televisione. Quindi la mia domanda per lei è: ha mai letto la Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio? Grazie. Dank u wel. Natuurlijk, of course I've read the document. And we should not make international law into a political instrument as you do, because as you know, we have seen acts, I told it, food deliveries, evacuation of Gazan children through Eilat to Italy. That's what Israel is doing as well. And genocide requires genocidal intent to be proven. So you think that evacuating Palestinian children to Italy for treatment can be reconciled with having a genocidal intent? Then you make a laugh, and then you are really insulting the victims of real genocides, like the Armenian genocide and the Shoah. Thank you very much. The next speaker is Kathleen van Bremt. Dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch plaatsvervangende schaamte voor deze tussenkomst uit de Europese Volkspartij. En ik wens Hilde heel veel succes met de onderhandelingen straks. Het zal niet gemakkelijk worden en het is verdomme tijd dat we een resolutie neerleggen in dit parlement. Want de excuses zijn op. De commissie verschuilt zich achter de raad en de raad achter de commissie en achter de unanimiteit. Maar wie zich niet kan verschuilen vandaag de dag voor de genocide, dat zijn de Palestijnen in Gaza en de bezette gebieden. Neem actie. Voer economische sancties in, schort het associatieverdrag op, stop de subsidies aan Horizon. Stop ook met het kopen van wapens. Ik lees vandaag in de krant dat in Londen vandaag op een groot wapen-event ik weet niet hoeveel Israëlische bedrijven staan. We gaan ons geld in Europa toch niet spenderen aan Israëlische wapens. Dus Europeanen vragen actie. En er is iets heel belangrijk. Het internationaal recht, meneer Schmidt, verplicht ons te handelen. Wie wegkijkt bij genocide schendt dat recht en is mee verantwoordelijk. En dat geldt voor ons en dat geldt voor de commissie. De excuses zijn op. The next twist. A March 2024 poll relieved a shocking fact. 71% of Palestinians support Hamas' horrific terrorist attack on October 7th, and 59% believe that armed struggle is the best way forward. These are not fringe views. They are a majority in a society based on fanatical Islamism and support for terrorism. Every Arab country knows this and recognizes it.
That's why neighboring countries such as Egypt, Jordan, or Lebanon, or even the rich Arab oil states of the Gulf have not taken any of these Palestinian extremists. But in Europe, the naivete is without limits. Denmark has already seen the consequences. In 1992, 321 stateless Palestinians was granted residence by special law. Today, the results are clear. 74% live on welfare. 57% have criminal convictions, and for the children, the stats are even worse. This is not humanity. This is a generational betrayal. Europe must finally learn importing radicalized people means exporting security and prosperity for the next generations. The next speaker, we have a blue card from Catarina Vieira. Do you accept it? Dear colleague, you say this is not humanity. You just call all Palestinians extremists. Is it humanity to call extremists the 55,000 or more children who have been killed or injured in this horrible genocide? Where is your humanity? How dare you call an entire nation extremist? The Poles define it as extremist when you support horrific acts of terrorism. But I can't bear any more of your hypocrisy on the left. There are genocides committed many places in the world, but it is only when it is the Jewish state, the only Jewish state in the world, the state of Israel, that you care. You even walk in demonstration in capitals like my own in Copenhagen with Palestinians using the Nazi salute. How can people from the SND group, from Renew and other places accept that kind of fanaticism in a cause you claim is carried out in the name of humanity? I'm appalled. Then here's another blue card from Eric Marquardt. Do you accept that too? And I declare this moment that it is the last time that I accept 2 blue cards for 1 person, because we are really running out of time. Please, Mr. Marquardt. Yes, thank you. Just because you're talking about hypocrisy, you were quoting polls which were done in Gaza. And do you believe that Hamas is an organization which accepts scientific freedom, free press and polls? Because in the end, you would rely on numbers which are based on Hamas propaganda, maybe, or like. So do you believe that the polls are trustful if they are done in Gaza at the moment, which the Hamas government is governing? No, I generally don't tend to believe Hamas, neither when they claim how many victims there are, when they decide how many of them are combatant and non-combatant, because I do not, in general, put my trust in terrorist organizations. But I recognize, just like you can in an autocracy like Russia, you can have polling done in a population, even though it lives in an unfree society. Just as well as we can today see how Germans felt about the Nazi regime in the 30s, if you look at the historical sources for that. So no, I don't believe that you can just pick and choose the facts. So believe Hamas when it comes to the number of dead children, and not when it comes to the support in the general population. You have to pick a side. The next speaker in our debate is Joachim Stanislaw Budinski. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. W cieniu tego ogromnego dramatu, jakim jest wojna Izraela z Hamasem, w cieniu niewyobrażalnego cierpienia, jakim są miliony cywilów, śmierć, wysiedlenia, głód, brak dostępu do podstawowych środków do życia dla mieszkańców Gazy, zapowiedź władz Izraela o otwarciu bram piekła pokazują, do czego prowadzi nienawiść i brak gotowości do pojednania ze strony tych, którzy odwołują się do tego samego ojca, biblijnego Abrahama. Tej tragedii, jaką jest wojna wyznawców judaizmu i islamu, trwa olbrzymie cierpienie chrześcijan, którzy od wieków żyją w Izraelu i Palestynie. Dziś ich liczba gwałtownie maleje. Barbarzyńskie zbombardowanie w lipcu bieżącego roku przez armię Izraela katolickiego kościoła Świętej Rodziny w centrum Gazy, jak również ataki ze strony islamskich ekstremistów wobec chrześcijan
wpisują się nie tylko w długą historię cierpienia chrześcijan w Ziemi Świętej, ale pokazują, że wielowyznaniowe dziedzictwo Izraela nieuchronnie przechodzi do historii. Warto przywołać tutaj słowa chrześcijańskich patriarchów Jerozolimy, którzy zaznaczają, że nie będzie pokoju bez prawdziwego odwołania się do źródeł cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Dziękuję uprzejmie. The speaking time is over. The next speaker is Bernard Guetta. Que voulaient-ils ces assassins d'hier à Jérusalem? Ils voulaient, dirait-il, venger les morts de Gaza, les bombardements, la faim et la destruction de toute ville, village, école et hôpital. Mais quel est l'objet de ces bombardements qu'ils voulaient venger? On ne le sait que trop. Venger la sanglante barbarie du 7 octobre et l'intolérable détention d'otages qui s'est ensuivie. La preuve nous est ainsi donnée de la totale absurdité, non, pardon, de la totale imbécilité de cette odieuse tragédie. La vengeance ne mène qu'à la vengeance et notre rôle à nous, Européens, nous qui ne sommes ni pro-israéliens ni pro-palestiniens mais pro-paix, est d'inlassablement marteler qu'il n'est pas d'autre solution que la coexistence de deux États. C'est une utopie, diront beaucoup, mais non, non et non. C'est un impératif auquel tous les fanatiques devront se résoudre avant que l'un et l'autre de ces deux peuples n'aient tout perdu, même l'espoir. Après 23 mois de génocide, hier, nous avons observé une minute de silence pour Gaza. À l'heure où je vous parle, 1 million de Gazaouis ont reçu l'ordre de quitter le nord de la bande. Israël poursuit son nettoyage ethnique et nous, que faisons-nous? Notre première minute de silence. Les Gazaouis n'ont qu'un choix, l'exil ou la mort. Et nous, Européens, avons contribué à ce crime et sommes complices et coupables. Coupables de fournir des armes, coupables de refuser d'imposer l'entrée de l'humanitaire, coupables de ne pas sanctionner Israël, coupables de détourner les yeux de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Assez de silence, suspendant l'accord d'association, passant aux sanctions, à l'embargo sur les armes, isolons Israël sur la scène internationale. Les Palestiniens n'ont pas besoin de notre minute de silence, ils ont besoin de nos actes, alors il est temps d'agir. The next speaker is Katarina Martins. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Kallas, é genocídio, não é um conflito, é genocídio. 28 crianças morrem por dia na faixa de Gaza às mãos de Israel e às mãos de todos os que são cúmplices. Não venha para aqui chorar os milhões de ajuda humanitária que estão a apodrecer porque Israel decidiu matar à fome em Gaza. Na verdade, o que precisava de estar a fazer era apoiar quem está a tentar que a ajuda humanitária chegue a Gaza. Não lhe ouvi uma palavra sobre a flotilha global. Esta noite, um dos barcos com bandeira portuguesa, onde viajam Greta Thunberg, Ada Colau, Mariana Mortágua e muitos outros cidadãos europeus, foi atingido por um drone. Já aconteceu antes. Sabemos que é assim que Israel age. E o que dizem? Roberta Metsola, Ursula von der Leyen, António Costa, onde está a vossa condenação a este ataque? Onde está a vossa garantia de proteção à flotilha Liberdade? Onde está a garantia de proteção a quem está a fazer o que todos nós devíamos estar a fazer, que é fazer chegar ajuda humanitária a Gaza? O vosso silêncio é cúmplice. Israel está a matar com as armas e os meios europeus. Os cúmplices de genocídio são também genocidas. Thank you very much. The speaking time is over. The next speaker is Alice Teodorescu-Mova. Kommissionär Kallas, 2 palestinska terrorister genomförde under gårdagen ännu ett kallblodigt attentat när de mördade oskyldiga på en buss i Jerusalem. Minst 6 personer miste livet och ytterligare många, däribland en höggravid kvinna på väg till jobbet, är allvarligt skadade. Hamas och palestinska islamister